Welcome to enlighten class. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல காலையில எழுந்ததுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் இந்த நேரத்துல இதை செய்யணும், இங்க இருக்கணும்னு நம்ம நாளை ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சிருப்போம். உதாரணத்துக்கு, நான் ஸ்கூல் கிளம்புற நேரம் இது சாப்பிட்ற நேரம்னு சொல்லுவோம். அப்படி சொல்றத எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. எழுந்திருக்க வேண்டிய நேரம் இது. It's time for waking up. It's time for waking up. இது பிரார்த்தனைக்கான நேரம். It's time for prayer. It's time for prayer. வாக்கிங் போறதுக்கான நேரம் இது. It's time to go for walking. It's time to go for walking. இது டீ சாப்பிட்ற நேரம். It's time for tea. It's time for tea. இது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கான நேரம். It's time for reading newspaper. It's time for reading newspaper. இது எங்கள் காலை உணவை தயாரிப்பதற்கான நேரம். It's time for preparing our breakfast. It's time for preparing our breakfast. இது ஸ்கூலுக்கு போற நேரம். It's time for school. It's time for school. ஆபீஸ்க்கு போக ரெடி ஆகுற நேரம். It's time to get ready for office. It's time to get ready for office. இது எங்கள் துணிகளை துவைப்பதற்கான நேரம். It's time for washing our clothes. It's time for washing our clothes. இது வீட்டு வேலைகளுக்கான நேரம். It's time for household works. It's time for household works. நம்ம வீட்ல பார்க்குற வேலைகளை household worksனு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். இது படிப்பதற்கான நேரம். It's time for studying. It's time for studying. இது எங்க நண்பர்களோடு chat பண்றதுக்கான நேரம். It's time for chatting with our friends. It's time for chatting with our friends. இது வெளியில் விளையாடுவதற்கான நேரம். It's time for playing outside. It's time for playing outside. இது நம்மை புத்துணர்ச்சி அடைய செய்யும் நேரம். It's time for refreshing ourselves. It's time for refreshing ourselves. Train ticket book பண்ற நேரம். It's time for booking the train ticket. It's time for booking the train ticket. பஸ் வர நேரம் இது. It's time for bus. It's time for bus. இது வெளியே போறதுக்கான நேரம். It's time to go out. It's time to go out. இது டிவி பார்க்குற நேரம். It's time for watching television. It's time for watching television. யோகா செய்வதற்கான நேரம் இது. It's time for doing yoga. It's time for doing yoga. தியானம் செய்வதற்கான நேரம் இது. It's time for doing meditation. It's time for doing meditation. ஷாப்பிங் போக வேண்டிய நேரம் இது. It's time to go for shopping. It's time to go for shopping. இது பாட்டு கேட்குற நேரம். It's time for listening music. It's time for listening music. இது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற நேரம். It's time for snacks. It's time for snacks. இது எங்க குழந்தைகளை வெளியே கூட்டிட்டு போறதுக்கான நேரம். It's time for engaging our children in outings. It's time for engaging our children in outings. இது எங்க குழந்தைகளை ஹோம்வொர்க் செய்ய வைக்கிற நேரம். It's time for making our children to do their homework. It's time for making our children to do their homework.
இது எங்கள் குடும்பத்துடன் இருக்க வேண்டிய நேரம். It's time to be with our family. It's time to be with our family. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பார்க்குற நேரம் இது. It's time for watching spoken English class. It's time for watching spoken English class. நம்ம ஃபேமிலியோட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைனாவது டூர் போகணும்னு பிளான் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறதுக்கான நேரம் எது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிளானிங் இயர்லி டூர். இட்ஸ் டைம் ஃபார் பிளானிங் இயர்லி டூர். இது தூங்குவதற்கான நேரம். இட்ஸ் டைம் ஃபார் கோ டு பெட். இட்ஸ் டைம் ஃபார் கோ டு பெட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.